Hey guys, welcome back to our channel. It's our second part under Learn with Kirthi playlist. 2 months ago பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தோம் அண்ட் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் இந்த புக்கு தான் நம்ம இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் we have read about author. அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஜில் we have read lot of phrases and expressions. நிறைய லேர்ன் பண்ணோம். we have learnt actually. And அதோட continuation the second part. If you are new subscriber, do watch it and then come back here so that it will be easy for you to have a continuation, right? So இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் introduction நம்ம பார்க்க போகிறோம். I have already told you 13 principles இந்த புக்கில் இருக்குது. If you guys accept, learn and acquire all these 13 principles, you can become a rich fellow. அதுதான் இந்த புக்கோட கான்செப்டே. நம்ம ரிச் ஆகிறோமோ இல்லையோ வி ஷுட் பி ரிச் இன் வெக்காபுலரி, ரைட்? நம்ம லேர்னிங் வெக்காபுலரி எக்ஸ்பிரஷன் இங்கிலீஷில் வந்து ரிச்சாக இருக்கணும். ஸோ அதோட கான்செப்டில் தான் இந்த பிளேலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் இன்றைக்கி இந்த புக்கில் இருக்க ஒரு பேஜ் நம்ம பார்க்கலாம். அதில் அந்த பேஜில் பர்டிகுலர் பேஜில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம். டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாட் ஓன்லி சிங்கிள் பேஜ், ஒரு 2 or 3 pages கூட நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட், வாட்ச் இட் till the end and learn something new this evening. Alright guys, this is introduction. And இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புக்கோட திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் புக்கோட இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ரீவியஸ் பார்ட் we have seen about authorங்கிற பேஜ் பார்த்தோம். இன்றைக்கி இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம். The man who thought his way into partnership with Thomas Edison. தாமஸ் எடிசன் கூட வந்து ஒருத்தர் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டாரு. அவரை பற்றி தான் இன்றைக்கி இதில் லேர்ன் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் திங், truly thoughts are things and powerful things at that. When they are mixed with definiteness of purpose, persistence and a burning desire for their translation into riches or other material objects. A little more than 30 years ago, Edwin C. Barnes discovered how true it is that men really do think and grow rich. His discovery did not come about at one sitting. It came little by little, beginning with a burning desire to become a business associate of the great Edison. One of the chief characteristics of Barnes' desire was that it was definite. He wanted to work with Edison, not for him. Observe carefully the description of how he went about translating his desire into reality, and you will have a better understanding of the 13 principles which lead to riches. When this desire or impulse of thought first flashed into his mind, he was in no position to act upon it. Two difficulties stood in his way. He did not know Mr. Edison, and he did not have enough money to pay his railroad fare to Orange, New Jersey. On the next page, the second page. These difficulties were sufficient to have discouraged the majority of men from making any attempt to carry out the desire. But his was no ordinary desire. He was so determined to find a way to carry out his desire that he finally decided to travel by land baggage rather than be defeated. To the uninitiated, this means that he went to East Orange on a freight train. He presented himself at Mr. Edison's laboratory and announced he had come to go into business with the inventor. In speaking of the first meeting between Barnes and Edison, years later, Mr. Edison said, "He stood there before me, looking like an ordinary tramp, but there was something in the expression of his face which conveyed the impression that he was determined to get what he had come after." I had learned from years of experience with men that when a man really desires a thing so deeply that he is willing to stake his entire future on a single turn of the wheel in order to get it, he is sure to win. I gave him the opportunity he asked for because I saw he had made up his mind to stand by until he succeeded. Subsequent events proved that no mistake was made. Just what young Barnes said to Mr. Edison on that occasion was far less important than that which he thought. Edison himself said so. It could not have been the young man's appearance which got him his start in the Edison office, for that was definitely against him. It was what he thought that counted. If the significance of this statement could be conveyed to every person who reads it, there would be no need for the remainder of this book. Fine. So 2 pages நம்ம பார்த்தாச்சு, and that's it. 2 pages பார்த்தாச்சு. I didn't translate 2 pages. இதை நான் ரீட் பண்ணேன் அண்ட் இதில் இருக்க ஃப்ரேசஸோட மீனிங் வந்து நான் தமிழில் சொல்கிறேன். கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் இன் த சென்ஸ் இட் கிண்டில்ஸ் அவர் ஹார்ட். Now I recommend every guys to buy this book, men, women, whoever be it, யாராக இருந்தாலும் இது வாங்குங்க. It is available on Flipkart or Amazon. கண்டிப்பாக பை பண்ணுங்கள். சம்திங் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங் திஸ் புக் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஹேவிங் சம்திங் இன் ஹார்ட். ஒரு பேஷனேட்டாக இருக்கும், ஒரு பேர்னிங் டிசைர் நமக்குள்ளே ஒரு கிண்டில் பண்ணி விட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுரும்.
இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ இந்த 2 பேஜஸோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, எவ்ரி ஒன் நோஸ் எடிசன். ஸோ எடிசன் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்வின் சிபான்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு பி அ பார்ட்னர் அப்படின்னு இருந்தார். பட் அவனால் இருக்க முடியல, ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஹி டசன்ட் ஹவ் மணி. அதனால் வந்து ஒரு சரக்கு ரயில் ஏறி எப்படியாவது நான் ஒரு பார்ட்னர் ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஜஸ்ட் கோயிங் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் எடிசன். அங்கே போய் நிற்கிறாரு. ஸோ எடிசனுக்கு தெரியுது அவனுக்குள்ளே ஒரு ஏதோ சம்திங் ஒரு பர்னிங் டிசைர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே அவர் திங்க் பண்ணுறாரு. என்ன திங்க் பண்ணுறாரு, ஐ வாண்ட் பி த பார்ட்னர் அப்படின்னு. பட் அவர் பார்ட்னர் ஆகலை. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லோ லெவலில் தான் இருக்கார். தென் எப்படி அவர் ஒரு திங்கிங்கை வச்சு எடிசனோட பார்ட்னர் ஆகி எப்படி சக்ஸஸ் ஆனாருங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி. Well, here we come to the glossary part. I mean the meanings part. We have read few pages and இதில் English expressions, phrases and phrasal verb அதில் இருக்கிறதா இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். The first one, truly. So truly அப்படின்னா உண்மையில் அப்படின்னு அர்த்தம். Then thoughts are things, which means நினைக்கிறது தான் நடக்கும். We say, right, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு. Bruce Lee has said, what you think, what you become அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் இது thoughts are things அப்படின்னு. Then டெஃபினட்னஸ் ஆஃப் பர்பஸ், விச் மீன்ஸ் என்ன வேணுமோ அதை கிளியராக புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. ரைட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் திஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டபனாக இருக்கிற எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அவுட்லைன் அப்ட்ராக்ட் எல்லாமே கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கிறது, புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெஃபினட்னஸ் ஆஃப் பர்பஸ். தென் பர்சிஸ்டன்ஸ். ஸோ பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா விடாமுயற்சி அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், பேர்னிங் டிசையர். ஸோ பேர்னிங் டிசையர் அப்படின்னா ஆசை அப்படின்னு அர்த்தம். ஆசைனா டிசைர் தானே, அது என்ன பேர்னிங் டிசைர்னா விஷ் தட் இஸ் சம்திங் டு த எக்ஸ்டென்ட். மனசில் அது இருக்கும், கொள்ள ஆசை, பேராசை, ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ஆசை, அது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள. தட் சம்திங் தட் ஃபயர்ஸ் அ ஹார்ட், சம்திங் தட் கிண்டில்ஸ் அ ஹார்ட், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை தான் வந்து பேர்னிங் டிசையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தென் at one sitting. So at one sitting is a phrase which means ஒரே அடியாக அப்படின்னு அர்த்தம். which means at one sitting, at a push, at a stretch. நிறைய phrases நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம சேனல், எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரே அடியாக செய்கிறது, ஒரே மொட்டுக்காக செய்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். லெட்ஸ் சே லைக் திஸ், ஐ ரெட் திஸ் புக் அட் ஒன் சிட்டிங், which மீன்ஸ் நான் ஒரே அடியாக இந்த புக்கை படித்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம். எந்திரிக்காமல் கொள்ளாமல் அப்படியே உட்காந்து படிக்கிற மாதிரி, அப்படியே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம், ரைட்? அண்ட் தென் லிட்டில் பை லிட்டில், எவ்ரி ஒன் நோஸ் திஸ். லிட்டில் பை லிட்டில் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்னு அர்த்தம். யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இங்கிலீஷ் லிட்டில் பை லிட்டில். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். தென் இம்பல்ஸ் ஆஃப் தாட். ஸோ இம்பல்ஸ் ஆஃப் தாட் அப்படின்னு அந்த பேஜில் நான் ரீட் பண்ணியிருப்பேன். விச் மீன்ஸ் நம்மளோட சிந்தனை, தாட்ஸை வந்து தூண்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? சம்திங், ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளோட சிந்தனையை, தாட்ஸை தூண்டிகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பல்ஸ் ஆஃப் தாட் அப்படின்னு அர்த்தம். தென் ஃப்ளாஷ் இன்டு சமன்ஸ் மைண்ட். இது ஒரு இடியம் மாதிரி, இது ஒரு ஃப்ரேஸ், ரைட்? ஃப்ளாஷ் இன்டு சமன்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னா மைண்டில் உதிர்க்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். லெட்ஸ் சே லைக் திஸ் ஐடியா ஃப்ளாஷ்ட் இன்டு மை மைண்ட், விச் மீன்ஸ் இந்த ஐடியா என் மைண்டில் உதிச்சுது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆக்ட் அப்பான். ஆக்ட் அப்பான் இஸ் அ ஃப்ரேசல் வேர்ப். அப்படின்னா செயல்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணி கேரி ஓவர் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் ஆக்ட் அப்பான். தென் கேரி அவுட், நெக்ஸ்ட் ஒன், அது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் தான். கேரி அவுட் அப்படின்னா கொண்டு செல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? ஒரு விஷயத்தை அப்படியே வந்து கான்சிக்யூட்டிவாக பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேரி அவுட். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், நோ ஆர்டினரி டிசையர். அதில் ஒரு லைன் வந்திருக்கும், பட் ஹிஸ் வாஸ் நோ ஆர்டினரி டிசையர் அப்படின்னா, விச் மீன்ஸ் சாதாரணமான ஆசை இல்லை, அப்படி ஒரு பேர்னிங் டிசையர் அப்படின்னு அர்த்தம். தென் டிட்டர்மைண்ட். டிட்டர்மைண்ட் அப்படின்னா உறுதியாக இருக்கிறது, ரைட்? இதுதான், திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட், இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுதியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிட்டர்மைண்ட். தென் blind baggage. I didn't give the meaning here, let me explain it out. Blind baggage in the sense traveling somewhere by not getting tickets. டிக்கெட் எடுக்காமல் ட்ரெயினுக்கு எங்கேயோ ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் பின்னாடி வந்து ஒளிஞ்சிட்டு போகிறது, ஸோ தட் நோ ஒன் நோட்டிசஸ் யூ. I'll show that image. This is called as blind baggage, right? Then freight train. You guys know the meaning of freight train. Freight train in the sense சரக்கு ரயில். And then ordinary tramp. Tramp in the sense வீடு வாசல் இல்லாதவன் அர்த்தம். A person with homeless, no shelter, no food, he just roams here and there. அங்கே இங்கே ஸ்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு கிடைக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவங்க, தேர் கால்ட் அஸ் tramp, வீடு வாசல் இல்லாதவங்க. தென் stake. Stake in the sense like personal interest in something. ஒரு லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்டேக் அப்படிங்கிற வேர்டை வச்சு யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃப்ரேம் அ சென்டென்ஸ். தென் லாஸ்ட் ஒன்,
டேர்ன் ஆஃப் த வீல். டேர்ன் ஆஃப் த வீல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேஸ், இதுக்கு என்ன மீனிங்னா டு கண்டினியூ டூயிங் சம்திங். ஏதோ ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அன்டில் இட் கெட் சக்சீடட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆல்ரைட், லிசன். பார்த்தீங்கன்னா we have just read 2 pages. இந்த 2 pagesல we have got n number of phrases, phrasal verbs, expressions. Then think about the whole book. You guys have got lot of stuff to be learned. Which is why I'm telling, buy a book. ஒரு புக்கை வாங்கி ரீட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் இருக்க நியூ வேர்ட்ஸ், ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் எடுத்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். யூ கைஸ் கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஃபைன், இந்த பிளேலிஸ்ட் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இதில் இருக்க வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ திஸ் பிளேலிஸ்ட் so that you guys can learn a lot. See you soon everybody with a new video. Until then, bye bye, take care.